Na bila shaka ukisikia hiyo milio unajua kwamba saa moja imegonga juu ya alama saa za Afrika Mashariki, siku ikiwa ni ya Ijumaa ya tarehe 13 mwezi Februari mwaka 2026. Nakukaribisha sana ndani ya matukio ya runinga elewa awamu ya jioni. Jina langu ni Ann Kiumba. Na kumbuka vile vile unaweza kufuatilia habari zetu kwenye mitandao ya kijamii tukienda kwa jina la Elewa TV. Na tukiingia kwenye habari ni kwamba spika wa bunge la seneti hapa nchini Amason Kingi ametupilia mbali ombi la kuondolewa kwa baadhi ya maseneta ama ombi la shirika la magavana hapa nchini la kuondolewa kwa baadhi ya maseneta katika kamiti ama katika ile kamiti angalifu ya serikali katika bunge la seneti. Pamoja na maseneta waliopendekezwa kuondolewa ni seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna pamoja na seneta Albert Kajwang, huku Amason Kingi akisema hiyo ni kinyume na sheria. Emphasized that the Senate remains committed to fulfilling its constitutional mandate and ensuring that oversight over public funds allocated to county governments remains robust, objective and timely, and inform the Council of Governors that should the Council have concerns regarding the conduct or operations of Senate committees, established and legitimate institutional channels exist through which such concerns may be formally raised and addressed, noting that while the Senate remains open to structured and constructive dialogue with devolution actors, recourse to public mudslinging and unsubstantiated allegations in the media and supported by evidence is neither appropriate nor conducive to intergovernmental cooperation. Now, Honorable Senator, subsequently, my office has received 2 letters, reference COG/6/10, volume 13, into brackets 84, dated the 9th of February 2026, and reference COG/6/10, volume 13, into brackets 85, dated 11th of February 2026. The purpose of the 2 letters from the Council of Governors is stated as being: 1, to bring to my attention that the Council of Governors' concerns and resolutions on the matter of appearances by governors before the County Public Accounts Committee and the County Public Investment and Special Funds Committee. And 2, to request for an engagement with the leadership of the Senate at the earliest opportunity to address the concerns raised with a view to developing an engagement framework with the 2 committees. In the letters, the Council of Governors further communicates the resolutions of the Council, being: 1, governors shall with immediate effect not appear before CPAC until the concerns raised about the committee are adequately and conclusively addressed. And secondly, 4 senators whom were named be removed from the affected committees as a prerequisite to restoring confidence, integrity, and fairness in the oversight process. Honorable Senators, as you're aware, Article 125 of the Constitution provides as follows: either House of Parliament and any of its committees has power to summon any person to appear before it for the purpose of giving evidence or providing information. 2, for purposes of Clause 1, a House of Parliament and any of its committees has the same powers as the High Court: to enforce the attendance of witnesses and examine them on oath, affirmation, or otherwise; B, to compel the production of documents; and C, to issue a commission or request to examine witnesses abroad. As you're further aware, pursuant to Article 96 of the Constitution, the Senate represents counties, serves to protect the interests of the counties and their governments, and exercises oversight over national revenue allocated to county governments. Honorable Senators, the thrust of the foregoing provisions, and indeed the totality of the constitutional architecture, is to vest in the legislature the power and mandate to exercise oversight over all state organizations. No organ, authority, or person, not least the Senate, has the power to suspend, compromise, vary, or waive the legislature's mandates. Consequently, the resolution by the Council of Governors that governors will not appear before CPAC until the concerns raised in their letters are addressed through a structured engagement between the leadership of the Senate and the Council of Governors is untenable.
Na mbunge wa eneo bunge la Mbeere Kaskazini sasa amepata ushindi mkubwa. Hii ni kutokana na maamuzi ya mahakama kuu ya kaunti ya Embu kutupilia mbali kesi iliyokuwa imewasilishwa hapo ili kupinga na wapinzani wake ili kupinga kushinda kwake katika chaguzi ndogo zilizofanyika mwaka jana. Jaji mkuu wa mahakama hiyo ambaye ni Richard Mwongo alitupilia mbali kesi hiyo kufuatia baada ya walalamishi kushindwa kuweka dhamana ya lazima ya gharama kama yanavyotakikana chini ya kifungu cha 78 cha sheria ya uchaguzi hapa nchini. Petition number 1 iliwekwa kwa koti. Tulipata kuona iko na hiyo shortcoming na tukaweka application kwa niaba ya mbunge wa Mbeere North Honorable wa Mutende, tukitaka kutupiliwa mbali kwa hiyo petition ambayo haijaambatana na sheria. Koti ilipata kusikiza pande zote na siku ya leo imetoa uamuzi kamili na ikasema hiyo petition haiwezi kuendelea, manake haiko wima kimsingi ya sheria. Na mimi nimesema wale waliwakilisha waache kunitafuta, mimi sitawasamehea. Waende waombe msamaha kwa watu wa Mbeere North. Watu wa Mbeere North wakikubali, mimi nitakubali. Lakini kwa sasa nilisema na nikasimama mbele ya watu nikasema kuna watu wanaona wamebakisha pesa na watu wangu bado wanataka tukutane na tukule vizuri. Hiyo pesa mimi nitangoja. Na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki amekosoa vikali chama cha Orange Democratic Movement ODM kwa madai yake ya kutaka kiti cha naibu rais katika mazungumzo yanayoendelea ya muungano kati ya chama tawala cha UDA na chama cha Orange Democratic Movement. Akizungumza mjini Chuka alipohudhuria mazishi ya mamake katibu wa kaunti marehemu Priscilla Muratha, Njuki amesisitiza kuwa kiti cha naibu rais hakipaswi kujadiliwa kwa kuwa hakuna sababu ya msingi ya kulenga nafasi hiyo, na kusema kwamba kiti kimekaliwa na mfanyikazi wa Rais William Ruto ambaye amekuwa akifanya kazi kwa bidii na ambaye ni naibu rais Profesa Ibrahim Kithure Kindiki. Vivyo hivyo baada ya kura akitoa kikombe na kushukuru, alikibariki na kawapa wafuasi wake akisema, toeni mnyonyote. We are very perturbed and concerned by the demands of ODM that the basic irreducible minimum that they want from the broad-based government is a seat of the deputy president. Na sisi watu wa pande hii we are saying that is a seat that is not negotiable. Kabisa, it is not. As far as we are in broad-based government as one government or broad-based government, the seat of the deputy president is not negotiable. It has to remain with Professor Kithure Kindiki. However, should the ODM really insist they have to stay in broad-based government, they don't want that seat, we are willing to make one very, very simple compromise. Because the president is UDA, we can lend them Kithure Kindiki to be in ODM, and he can still remain as the deputy president of Kenya. That is the only compromise we can make. Because it is one government of broad-based government. We can give them Kithure Kindiki to be on that side, but wakiwa deputy president. If that is the problem, if they say they must have a deputy president who's the ODM, we are ready to give them Kithure Kindiki because it's a broad-based government. Lakini kusema kwamba watupatie deputy president mwingine na Kindiki aondoke, hiyo ni ndoto. Hiyo ni kazi ya kutoa na kutoa, because it's a minus plus, it can never be a plus. Because mimi nikiangalia wale watu wana support Kithure Kindiki kutoka pande hii, alafu utoshanisha na wale ile ODM imebaki, kwa sababu kuna ile imebaki ikisema kwamba wao wanataka kuwa broad based. Hata nikipiga hesabu tunaweza kuwa wengi kuliko wao.
and I'm very serious about this. So wasitoe ile ipo wakitaka kurembesha kwao, alafu tuanguka zote. Na hiyo mengi. Na nchi ya Kenya imejiunga na dunia ili kusherehekea siku ya redio duniani, huku shirika la vyombo vya habari nchini Kenya MCK ikiadhimisha siku hiyo kwa muungano na mashirika mengine kwa kujadili ama kwa kupata mkutano ili kujadili masuala ama changamoto zinazowakumba wanahabari wa redio na vilevile kujadili hali ya kuingiza redio katika hali ya kidijitali na teknolojia. Model of the Media Council can now not chase you in every corner where artificial intelligence is concerned. Thank you everybody. Welcome. Of your own guidance. Learn by yourself. If you open many sites these days, they are teaching you how to deal with AI, how to make AI your partner, how to profit from it, how to monetize. Knowing that it can also demonetize you, as we are seeing in Kenya. Not in Kenya, just the whole world. Digital disruption is demonetizing the space rather than monetizing it. And with those few remarks, like our SG said, we say, Viva World Radio Day. Musicians and content creators, many of whom are young people. As we look to the future, artificial intelligence is reshaping broadcasting generally, from audience analytics and content scheduling to translation and transcription. AI presents an opportunity to deepen inclusion, speech-to-text services, local language translation, and adaptive content that expands access for persons with disabilities and marginalized communities, which aligns fully with our constitutional principles of equity, universal access to information. As we embrace AI in the sector, we must remember that trust is the cornerstone of broadcasting. AI in broadcasting should therefore be a tool, not a voice. This is a position that is advanced in the Kenya National Artificial Intelligence Strategy 2024 to 2030, which emphasizes that AI must enhance productivity and inclusion while remaining firmly anchored in human oversight, ethical standards, and public interest values. As I conclude, allow me to congratulate the Kenyan media fraternity, led by the Media Council of Kenya, for the opportunity to host the 2026 Pan-African Media Summit and Media Excellence Awards in Mombasa this May. It is my pleasure to officially launch the countdown to this signature event. Finally, as we commemorate World Radio Day 2026, we commit to a future where radio remains vibrant, innovative, trusted, and fully integrated into Kenya's digital transformation while staying true to its public service mandate. As a ministry, we remain committed to expanding radio broadcasts to reach all of Kenya's unserved and underserved regions. Get into the media now, not necessarily academic training, but building their capacity to know how to use their skills well, keep the audience, remain trustworthy, uphold information integrity. This is tough because you have AI there competing with you as a journalist, competing with citizen journalists, competing with alternative information. I know Simaloi has said the truth is truth. There is no alternative truth. But I dare say, in that space there is now alternative truth, another truth what somebody else is pushing. How then do we prepare our journalists to be able to handle that kind of a situation? Na hiyo habari ndio nipatia fursa ya kuingia madukani, kisha nikirudi narudi na habari zaidi. Usiondoke. Unatazama Elewa TV, kisima cha ufahamu.
Dawa za herbal zimekuwa zikiponya magonjwa mengi ambayo yamekuwa yakikosa tiba katika nyakati za sasa. Ndio maana na kufahamisha habari njema kuhusu hospitali iliyokubalika katika matibabu ya magonjwa sugu ya Kim's Herbal Clinic. Huwa wanatibu magonjwa kama arthritis, ulcers, diabetes, high blood pressure, asthma, UTI, low libido, kati ya mengine mengi. Kumbuka kwamba wanapima magonjwa yote bila malipo. Ni dawa pekee utagharamikia. Wanapatikana Nairobi kila siku pale Tea Room kwenye gari za 2NK, jumba la Jackson Trade Center, 8th floor, room number 805. Githurai 45 wapo juu ya Family Bank, 3rd floor, room number 8. Meru wapo pale Murero House, Wapendwa Bookshop, ground floor, room number 1 and 2, karibu na Post Bank. Na pia huwa wanatembelea eneo lako kama ifuatavyo: Monday, Naivasha Heshima Hotel; Tuesday ni Kerogoya New Mombasa Guest House; Wednesday ni Thika Rwambogo Hotel na Nyahururu Moronje Hotel; Thursday ni Embu Yuna Guest House; Friday ni Nyeri Star Hotel; Saturday ni Nakuru Pekas Lodge na Murang'a Sawa Lodge. Kwa habari zaidi watembelee au wasiliane nao kupitia 0714 50 50 50, tena 0714 50 50 50. Kim's Herbal Clinic, tunatibu, Mungu anaponya. Unatazama Elewa TV, kisima cha ufahamu. Ni aibu kubwa kwa mwanaume yote kuwa na upungufu wa nguvu za kiume, na ndio maana tunakuletea Libitosha ambayo ni dawa ya kiasili na inaangamiza chochote kinachosababisha nguvu za kiume kupungua. Libitosha haina any side effects, hivyo unaweza kuitumia wakati unatumia dawa zingine, na bei yake ni shilingi 3400 pekee. Habari njema ni kuwa dawa hii inakufikia popote ulipo nchini baada ya wewe kulipa kupitia nambari 0792 40 40 40, tena 0792 40 40 40. Pia unaweza jichukulia pale Tea Room kwenye gari za 2NK, jumba la Jackson Trade Center, 8th floor, room number 805. Kwa maelezo zaidi piga 0792 40 40 40. Libitosha, dawa tosha. Unatazama Elewa TV, kisima cha ufahamu. Na bila shaka tumerudi kwenye habari za runinga ya Elewa, matukio ya jioni. Na tukiendelea ni kwamba serikali ya nchi ama serikali kuu imeanzisha ujenzi wa vyumba vya kulala kwa wanafunzi wa chuo cha Olkalau Vocational Training Center County ya Nyandarua, ili kuwapatia wanafunzi nafasi bora ama kuwapatia makao bora wanapokuwa wakisoma. Mwanahabari wetu Dave Kere na habari zaidi. Serikali ya kitaifa imeanza ujenzi wa mabweni ya wanafunzi katika kituo cha wanafunzi cha ufundi Olkalau. Muguda Waweru, Wajoki na Waweru. Kwa mimi ni mkaaji wa Rurie, nimesaliwa hapa na nimelelewa hapa. Siku ya leo tumeshika ikiwa siku kubwa sana ambaye Mungu ametujalia tukaiona na mheshimiwa wa Olkalau David Jogona Kiaraho, kwa sababu tumeanza kujenga hostel ambazo college yetu watoto watakuwa wakilala. Kituo hiki kina zaidi ya wanafunzi 400, kimekuwa kikitoa mafunzo ya ufundi kwa miaka 4 sasa tangu kilipoanzishwa mjini Ruri. Majina ni Jason Bogwa na tunataka kumshukuru mbunge wetu Mheshimiwa Jogona Kiaraho kwa sababu ya kuweza kulobi na kuleta hii project hapa ili watoto wetu waendelee kusaidika. Wakazi wa Ruri wameukaribisha mradi, huku wakisema kuwa biashara katika eneo hilo zimeimarika kadri wanafunzi wanavyoendelea kuongezeka. Tunataka kujua, tumefurahi kwa sababu vijana wetu watapata kazi mingi hapa, ambayo tunasihi contractor asituletee watu kutoka nje, ndio vijana hapa wadisaidie, mama boga hapa wauze mboga, na wenye wanauza chakula huku wauze chakula huku, ndio at least sisi watu wa Ruri tujiinue kimaisha.
Mkuu wa shule hiyo Rufus Kiuna alisema kuwa kituo Na tukiendelea ni kwamba taasisi ya utafiti wa kimatibabu hapa nchini KEMRI imesema kuwa iko tayari kuingia katika ushirikiano na nchi ya Marekani ili kuharakisha usambazaji wa chanjo dhidi ya virusi vya ukimwi. Washirika hao wamesema kuwa kufikia sasa ni watu 9 peke yake waliopokea chanjo hiyo duniani na hakuna kisa hata kimoja barani Afrika, na hivyo ushirikiano huo huenda ukaharakisha usambazaji huo barani Afrika. And also management of sickle cell disease within Kilifi County Referral Hospital. And we've had this clinic running for over 23 years, so that's what my presentation was about yesterday, sharing the lessons that we've learned from having to manage about 1,300 children every year walking into our clinic, but also the evidence we've generated that has led to the development of guidelines for the management of sickle cell disease. As we know, sickle cell disease is a problem historically mainly at the coast and the western and Nyanza counties, but with movement of people, we're now seeing it even in areas that it historically has not been there because people move, people intermarry. So it's becoming a national problem, and we are grateful to the Ministry of Health because they have highlighted this as an issue, and we are working closely with them. Our key outcomes are that we have a model clinic. So essentially the clinic supports diagnostics, but also we see patients every week. So from Wednesday to Friday, our doors are open for patients across all the coastal counties, from as far as Lamu to what's the farthest place in where the border is? Yes, Lunga. Yes, so we are supporting a number of health facilities along the coast because of our experience. So we are now doing a lot of capacity building because we've realized there's a challenge in how patients are managed, and it's mainly due to the fact that most healthcare workers don't know how to manage these patients because they've not seen a lot of them. So we are working quite closely with several partners to provide training programs for healthcare workers. But also one of the biggest challenges we've had is we are used to have a lot of them are now surviving. So we have a big adolescent and youthful population that the health system was not ready for. So that's one of the biggest challenges we're trying to address, to have a transition package for them so that as they transition from pediatric care to adult care, the healthcare workers are able to manage them. And these children or young adults also receive psychosocial support, which is much needed. Na tukiendelea ni kwamba gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ameridhishwa na hatua ya Kenya kutunukiwa nafasi ya kuandaa mashindano ya raga ya ligi ya dunia ngazi ya pili ambayo yanatarajiwa kufanyika katika uwanja wa Nyayo siku ya kesho na siku ya kesho kutwa. Of the people of Nairobi, it is a great pleasure and honor to welcome the world to the city under the sun, Nairobi. We are proud to host the inaugural HSBC Sevens 2 tournament, a historic moment not just for our city, but for the entire rugby fraternity. This milestone tournament, run by our able Kenya Rugby Union, places Nairobi firmly on the global rugby map. To our World Rugby officials, participating teams, partners, and stakeholders, karibuni sana. Your presence here means everything to us. And to the 8th player, our incredible fans from all walks of life, thank you for filling every seat. You are the heartbeat of this game. On the 14th and the 15th of February 2026, we meet right here at the Nyayo National Stadium to rally behind our Shujaa and Lionesses as they charge forward in their campaign to reach Tier 1 Championship Rugby. Nairobi is ready. Our teams, our organizing committee, and our partners are working tirelessly to deliver a world-class tournament. Nairobi is open and ready to host more global sporting events even after this. To all our visitors, karibuni Kenya, karibu Kanairo, feel the energy, embrace the culture, and enjoy the game. Na hapo ndo natilia kikomo habari zetu jioni ya leo. Nasema asante kwa kuendelea kuchagua runinga ya Elewa, na mwelekezi wangu amekuwa ni Sami Mwangi. Nasema asante sana Sami. Mimi tutapatana kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na kutakia wikendi njema na iliyojawa na mapenzi. Wale ambao watakuwa kisherehekea msimu wa mapenzi ama Valentines, tunawatakia msimu mwema. Jina langu ni Anna Kihumba.
Unatazama Elewa TV, kisima cha ufahamu. Dawa za herbal zimekuwa